what does it mean to take care of the soul? Cuidar el alma. The soul is eternal, El alma es eterna, indestructible, indestructible, can never be harmed puede ser dañada or by anything material. por nada material. So what does it mean to take care or to feed the soul or to nourish the soul? It means that we cultivate impressions of spiritual quality. Impresiones de calidad espiritual. Now this is something that Esto es algo I'm always surprised to find que siempre me sorprende that people misunderstand again and que again. la gente no entiende una y otra vez. What is the difference between ¿Cuál es material la and diferencia spiritual? entre material y espiritual? Tangible, intangible, temporal, eternal, manifest, unmanifest. Tangible, intangible, temporal y eterno, manifiesto y manifiesto, Remember earlier we talked about subjective? objetivo y subjetivo. Spiritual things are always Las subjective. cosas espirituales siempre son subjetivas, External, externo internal, e interno. difference between Estas son matter las and diferencias spirit. entre materia y espíritu. So matter is always changing. La materia siempre cambia, Spirit is always the el same. espíritu siempre es igual, al mismo. We don't ever change our spiritual No identity. cambiamos nuestra identidad espiritual, But our material identity is changing all the time. nuestra identidad material cambia todo el tiempo. Material truth is La relative. verdad material es relativa. Spiritual truth La is verdad absolute. espiritual es absoluta. So when we fill our minds Cuando with llenamos material nuestra impressions mente de of the impresiones senses, materiales de los sentidos, we're not feeding the soul. no alimentamos el We're feeding the body, alimentamos el cuerpo. the bodily conception of La life, concepción corporal de la vida, bodily identity la identidad con el and cuerpo activities and so on. y las actividades y así. But when we fill our minds with Cuando llenamos nuestra truths that have impressions that have these mente, qualities, impresiones que tienen estas cualidades, that's spiritual truth, eso es verdad absolute espiritual, truth. verdad absoluta. That is called feeding the soul. Eso es lo que or llamamos caring que for se the soul. llama alimentar el alma o cuidar el alma. We need spiritual activity, Necesitamos actividad espiritual, spiritual knowledge. conocimiento espiritual. We need spiritual impressions Necesitamos impresiones to espirituales nourish our real identity, para our real nutrir self. nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero yo. When we see who Cuando we vemos are quiénes somos, against the background of knowledge of God, el conocimiento o en conjunto con el conocimiento de Dios, then we realize who we really are. entonces entendemos realmente quiénes somos. Our spiritual self is defined Nuestro ser espiritual, by our relationship with God. nuestro yo espiritual se define por nuestra relación con Dios. So all these things combine to Estas take cosas care of the soul. combinadas cuidan el alma. We need some spiritual process or Necesitamos un some proceso spiritual activity. espiritual o alguna actividad espiritual. What does God want from us? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Love. Pero, Well, what if we can't do that? pero ¿qué pasa si no podemos amarlo? Then what? Entonces, ¿qué? We have to follow the rules in the scriptures. Tenemos que seguir las reglas de las escrituras. Yeah. That's how we know God. Eso es como That's how we conocemos a come Dios. to love God. Es como llegamos a amar a Dios. Okay, what if we can't do that? Si no podemos hacer eso, Everybody tells me, I can't give up todo el eating mundo me meat. dice, no puedo dejar de comer carne. Huh? So what if you can't do that? ¿Qué pasa si uno no puede hacer eso? He says, work for me. Trabaja para mí. That means giving up the results of your work Dar los resultados del to trabajo advance the cause of para God. avanzar las causas de Dios. Huh? Apoyarlos. Building churches, publishing scriptures, Buscar escritura, sponsoring courses, festivals, promocionar cursos, festivales, all these kind of spiritual activities that benefit humanity. espirituales que Huh? benefician a la humanidad. Everyone should give some percentage of the results of their work. Porcentaje del resultado for de God's su work. trabajo para el trabajo de Dios. Otherwise, our work drags us down. Nuestro trabajo nos arrastra hacia abajo. This is another thing that I've seen again and again and again over many years, Otra vez por muchos años. that if someone does Si not alguien dedicate their work for God, dedica su trabajo a at Dios, least some percentage al of it, menos un porcentaje, they can't maintain their puede spiritual mantener practice. su práctica espiritual. Over time, they'll dry up. Después de un tiempo se seca, They won't be able to continue the no son chanting. capaces de continuar el canto.
I've seen this again and Visto again. una y otra vez. And if we can't do this, Y si no, uno no puede hacer then eso, what? Cultivate knowledge. cultivar el conocimiento. Not just any knowledge, No cualquier knowledge of God. conocimiento de Dios. That's the only real Ese knowledge. es el único Absolute truth. conocimiento de verdad, la verdad Absolute absoluta. truth. And if you can't do Si that, uno no puede hacer eso, there's not a whole lot we can do for you. no hay mucho que podamos hacer. So this is God's priorities Estas for son las us. prioridades de Dios. This is given in Bhagavad Esto Gita. se da en el Bhagavad Gita. He says, love me and surrender to me Y completely. entrégate a mí completamente. That's what he really Él wants. es lo que quiere realmente. If you can't do Si no that, lo puedes it's hacer, okay. está bien, está bien. It's okay. Follow the Sigue las rules in the escrituras, scriptures. sigue las reglas. So that means chanting, Cantar, giving up meat, intoxication, illicit sex, gambling, dejar el sexo speculation, ilícito, dejar de apostar, studying the scriptures, and so on. So, estudiar las escrituras. and if you can't do Si that, no puedes hacer eso, work for him. pues trabaja para él. There's a wonderful story about Una my historia spiritual master. hermosa acerca de mi maestro espiritual. When he first came to the United States, he was very Llegó poor. a Estados Unidos, no In tenía fact, dinero. he was homeless De hecho, ni tenía for some casa time. por un tiempo. And he was living in the Bowery in Estaba New York. viviendo con borrachos en la calle en Nueva York, It's a heavy neighborhood, like the barrio. en un barrio. Yeah. So he met many other homeless men. Conoció a muchos otros gente sin So one day after he got his temple and he had some disciples and things were going, casa, discípulos y un templo, he's sitting there giving class, estaba dando clase. and this homeless man comes in. Llega un hombre que And you know, this guy's a homeless man. He's a mess, en la calle y you know, está smells todo bad, sucio, everything, mal, right? todo. He comes and he has Llega, a box of toilet paper. tiene una caja con And he papel comes in the room, like walks right in front of everybody, camina frente de todos, goes over to the bathroom, llega al baño, puts the toilet paper, pone el papel ahí and then he walks out. y después se va. See you, Swamiji. And what did Prabhupada say? Did he say, oh, throw him out, he's disturbing the class? No, Sáquenlo, está molestando. No. no. He said, Él dijo, now he is working for God, just see. ahora él está trabajando para Dios. Because he could take the toilet paper and sell it Papel y venderlo, and get whatever he wants. tener lo que él hubiera querido. But he didn't do that. Pero no lo hizo, He brought it to the temple because he knew they needed toilet paper. porque él sabía que necesitaba papel. So even a bum can work for God. Hasta un borracho puede trabajar por Dios, Because you can't take it with you, folks. porque no te lo puedes llevar contigo. You can't, but you can take the spiritual merit Pero that you sí earn. puede uno obtener el mérito espiritual. So even if you can't do this, Si aún no se puede you hacer can't eso, work for God, no puede trabajar then por Dios, cultivate knowledge. cultiva el conocimiento. Because by cultivation of knowledge, you'll realize, oh, life is temporary. Uno puede darse cuenta, Everything material is going to go away. todo lo material se va a ir, So I have to cultivate spiritual life. debo cultivar la vida espiritual. So I better do this Así que and debo this hacer and esto, this. debo esto, debo esto. But if you can't cultivate Si uno knowledge, puede cultivar conocimiento, I don't know. There's not a whole lot we can do to help someone que se unless puede they're hacer, willing to at least hear. a menos que estén dispuestos a escuchar al menos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.